morning to all. With high spirits and a somber mood, we are celebrating the 74th Independence Day of India. Today, every Indian citizen is filled up with perfect courage as we stand together to fight against the deadly coronavirus while our brave soldiers are protecting the borders from belligerent neighbors. So let's start this day by giving a big salute to all those people who has not let down the true spirit of India in testing times like this, and saying that let's proceed with the virtual flag hoisting ceremony. Let's all listen to the national anthem by Veda while we hoist the national flag. Let me invite our Honorable Principal, Sister Philo, to deliver the message of the day. My dear students, teachers and parents, good morning to all. How are you? Hope all are keeping fine. At first, let me wish you all a very happy Independence Day. Usually, we celebrate this day with great spirit. This is the time for all of us to celebrate and honor our nation. In this occasion, we should remember the sacrifice of our freedom fighters. They devoted their life for the freedom of our country. As a result of their struggle, India got independence from British rule on 15th August 1947. Let's all pledge to do our best for the development of our nation. This year, our country and all the other countries are fighting with coronavirus disease. Protect yourself and others from the spread COVID-19. Stay home and self-isolate even with minor symptoms. The coronavirus has negatively affected the growth of our nation. Hence, to conclude, I feel that it is the responsibility of every citizen to rise and make our country strong in all aspects. So let us stand united and work together for the welfare of our nation. Thank you. Jai Bharat. Let's fill this day with the vibes of patriotism. Let me invite Veda Lakshmi to soothe our ears with a patriotic song. India തിളങ്ങുന്നു ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു ബാലാക്കനെ പോലെ ഇന്ത്യ കുതിക്കുന്നു ജീവിതപാതയിൽ ആശയായ ആവേശമായി ശാസ്ത്രമായി സുഖസമൃദ്ധിയായി ഇന്ത്യ 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 ഇന്ത്യ
സ്നേഹം സത്യം സമത്വ ചിന്തകൾ വളർത്തിടും നമ്മൾ. ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു പാടിടും നമ്മൾ, ഒന്നായി പാടിടും നമ്മൾ. വെള്ളി വെളിച്ചം പരത്തുവെന്നും ഗാന്ധിതൻ നാട്ടിൽ, ഗാന്ധിതൻ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ ഭാരത നാട്ടിൽ. ആ ആ ബാപ്പുജി നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ്, ചാച്ചാ നെഹ്റു നമ്മുടെ പ്രിയ തോഴനാണ്. ജനാധിപത്യം വളർത്തുമെന്നും നമ്മളൊന്നാണ്. ജാതിയില്ല മതങ്ങളില്ല നമ്മളൊന്നാണ്. ഇന്നും നമ്മളൊന്നാണ്, ഇന്നും നമ്മളൊന്നാണ്, ഇന്നും നമ്മളൊന്നാണ്. We all are different, but we all have something in common, and that's independence. We must cherish it and never forget how hard it was to get it. So, let me invite Ain Zainab of class 7B for an English speech. Respected teachers and dear friends, first of all, let me wish you a very happy Independence Day. On this glorious day, we remember our freedom fighters who shed their blood for our country. During the wee hours of 15th August 1947, millions of people assembled in front of the Red Fort. Their beloved leader, our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, was hoisting our national flag, the tricolor. On the backdrop, the Union Jack, which fluttered over the Indian horizon for a good 200 years, was being lowered. Other millions of people were distributing sweets and cracking fireworks all over our motherland. 73 years have passed. Still, we are celebrating the day with equal vigor. What could be the reason? The most logical one is that this day gave us the freedom to decide how we, the people of India, were going to live the rest of our life. The most humiliating thing in one's life is the inability to decide the course of one's life in future. We got the freedom to speak, to learn, to believe, to love, to elect, and what not. We have to use this freedom judiciously. As the people of this great country, it is our birthright to protect our own freedom. Equally important is not to hurt anybody else's liberty. For both, proper education is the most essential thing. Proper understanding of our history and diversity in languages, culture and beliefs by every citizen will help to create and maintain a nation dreamed of by our father of the nation and other great national leaders. On this, one of the darker times in the history of our nation, hit by this pandemic, let us pledge together we will protect our hard-earned freedom and won't hurt the liberty of any other person by any means. Let us work together to tide over the difficulties caused by this pandemic. Here, I remember the words of Jawaharlal Nehru. I quote, "Where freedom is menaced or justice threatened or where aggression takes place, we cannot be and shall not be neutral." Unquote. Jai Hind. Thank you, Anvita. It is said that the ones who sacrifice their life for good cause and the life of others are remembered lifelong. So let us all take this moment to remember our great freedom fighters. Here comes the cosplay of our great freedom fighters, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh and Sarojini Naidu. मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in a full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Jai Hind. मेरा धर्म देश की सेवा करना है। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों में नहीं। जय हिंद। Country's greatness lies in its
undying ideals of love and sacrifice that inspires the mothers of the world. I would like to take this moment to introduce you to the cast of our cosplay. As Mahatma Gandhi, we have Anand Sriram of class 9th. As Jawaharlal Nehru, we have Aman Ahmad of class 7. As Bhagat Singh, we have Abhinav of class 9. And as Sarojini Naidu, we have Samudyata of class 8. Thank you all for your hard work. Next, I would like to invite Alistair of class 4 to speak a few words on this Independence Day. Respected principal, teachers, parents, and all my dear friends. Today, I, as Sujesh Matthew, would like to share a few words about Independence Day. Before that, I'd like to wish you all a happy Independence Day. On 15th August 1947, we got independence from the British rule. We should celebrate this day with a great spirit. We should remember our great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and others. It is the most auspicious day for the people of India because India became independent after a lot of hardships and sacrifices of the great Indian freedom fighters. Every year, we celebrate Independence Day at Red Fort, New Delhi. The Prime Minister of India hoists the national flag and gives a speech to embark on the importance of the day. Today, we are living a peaceful life. It's just because of the sacrifices of our great Indian freedom fighters. Today, we must celebrate this day with a great spirit because we got independence. So friends, thank you, Jai Hind. Thank you, Alistair. Next, I would like to call upon Shreya Haridas of class 10 for a patriotic song. वतन मेरे वतन ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल में पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल में पहचान तुझी से पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की धून आंज रही तू तुझ पे कोई गम की धून आंज रही तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मक सूरत खुदाया मेरी जिंदगी शम्मक सूरत हो खुदाया मेरी ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन My love for my nation is limitless. My love for my people is endless. All I desire for my country is happiness. Let's now listen to a Hindi speech from Anvida of 7th A. माननीय प्रधान अध्यापक, शिक्षकगण और प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हर साल 15 अगस्त को भारत भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत को आज़ादी मिली।
स्वतंत्रता दिवस में सवेरे दिल्ली के लाल किले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। उस स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में तिरंगा झंडा फहराते हैं। देशभक्ति भरे गीत गाते हैं। उस दिन लोग आज़ादी के लिए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हर भारतीय नागरिक को यह निश्चय करना चाहिए कि वह भविष्य में ऐसा कार्य करे जिससे देश का मान और अधिक बढ़ा सके। जय भारत। We dance for tears, we dance for laughter, we dance for fears, and we dance for hopes. So this Independence Day, let us spread the beams of hope by watching a dance performance choreographed by our dance teacher, Ms. Sholi. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा Let me invite our PRO, Mr. Sonimon sir, to felicitate today's function. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ 74ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പിറവിക്ക് പിന്നിൽ അനേകം ജീവസുറ്റ കഥകളുണ്ട്. സംസ്കാരം, ഭാഷ, വേഷം, ഭക്ഷണം, കാലാവസ്ഥ, ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നിവയിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തതകളുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായുമുള്ള രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ അധിനിവേശങ്ങളുടെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെയും തെളിമയുള്ള കഥകളുണ്ട്. ആ കഥകളുടെ ഒരധ്യായത്തിൻ്റെ പര്യവസാനവും പുതിയ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭവുമാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന പേരിൽ ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തിൽ ഇന്ത്യ പൊതുജീവിതത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ഉണരുകയാണ് എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചത്. നമ്മുടെ പുണ്യഭൂമിയായ ഭാരതത്തെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുമെന്നും ഇതിൻ്റെ അഖണ്ഡത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ മരണം വരെ ഞാൻ പോരാടുമെന്നും നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പരിപാടിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരെയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയും അവർക്കേവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഭാരതമെന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം, കേരളമെന്ന് കേട്ടാലോ തുടിക്കണം ചോര ഞരമ്പുകളിൽ എന്ന മഹാകവി വള്ളത്തോളിൻ്റെ ജീവസുറ്റ വരികൾ നമുക്കിന്നും ഓർക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. The flying tricolor proclaims India's spiritual dominance over the rest of the world. The never say die attitude, the perfect patience, and the unyielding will to surmount all difficulties are embedded in our country's true values.
As it is often said, the best way out of difficulty is through it. So my dear friends, this Independence Day will echo the voice of every Indian and saying that I wish you all a very happy Independence Day. Thank you all and have a great day.